So please da Allah duk wanda ya ji daɗin bidiyon nan, in ya ji daɗin bidiyon ya danna alamar ƙararrawa ya min likin bidiyon ɗin. In kana da comment kana buƙata in maka wani bidiyo na daban, ka min magana zan ma bidiyo ɗin insha Allah. Ka yi comment kawai akan comment section nawa, ka daure kana kallon bidiyo na daga farko har ƙarshe, kada ka yi missing ɗin wasu abubuwa akai. So kamar yadda na ce zan koyar da mu yadda za ka je ka copy address daga wani guri. Misali an ba da signal na wani coin, kana so ka zo ka kunna shi, baya list ɗin coin ɗin gurin kunna coin da na koya mana. So za ka zo ka ce add token ɗin nan gurin, za ka zo gurin, in ka ga dama kenan za ka iya adin, shi ma zai ɗauko ka automatically ya kawo ka nan ne. An fahimta? Misali sai mu tafi, barin jan ɗauko wani coin mu ga wani abu. So coin market cap, let me check, barin duba wani coin, ina zuwa. No, go to home page, straightforward. Madalla. Network is very slow. Try again. Very good. So ya kawo mu yanzu, bari mu ga wani abu ga Dutch. Yanzu bismillah ga Dutch. Fine. So ga Dutch na, idan muka gangaro, in za ka nemi coin market cap, duk wani coin na duniya da aka sashi a kasuwa yana nan gurin, yana coin market cap. In ka zo za ka same shi. So zan zo na mana class na musamman akan coin market cap din. So yanzu for example bari mu duba Dutch din nan, wallet address na Dogecoin. So ga website, ga shi nan ga contract address. Fine. So in ka zo kawai za ka taɓa copy, ga shi nan a nan wannan gurin shine copy ɗin. Idan ka tashi kawai kai copy, yanzu kun ga contract address copied, sai ka sake komawa trust wallet naka. Mun gani ya sa password, then sai ka saka password ɗinka ka buɗe. Mun buɗe, so sai ka zo daidai cikin nan gurin da ya ce search token ɗin nan, sai ka yi pasting. Automatically zai kawo ma coin ɗin da ka ɗauko. Kun gan shi Dutch BEP20, ba mu da shi a can. Sai ka taɓa gurin da muka yi na kunna token, gashi nan a nan. So sai ka taɓa, idan ka kunna shi sai ka koma in kana so ka tabbatar ya zo ko bai zo ba, gashi nan a ƙasa, gashi nan. Yanzu abun da ya nuna mana, tun da ya nuna mana BEP20 din nan, automatically mun riga da mun san wani blockchain yake. Yana Binance blockchain ne. Kowane ɗaya yana $43.35. So tun da yana Binance blockchain, muka ce in ana swapping din Binance coin wanda suke blockchain na BEP20, a ina ake swapping din su, muka ce pancake swap. Kana zuwa gurin abun nan browse naka kawai, directly zaka nemi wannan pancake swap. Kai tsaye wannan zaka nema, gashi nan pancake. Kana taba pancake kawai zaka tafi. So yanda zaka yi abun kenan, directly, ba ruwanka da wani abu, straightforward to the point kawai zai kawo ka. So network yana dan nauyi kaɗan, ina so bidiyon kar yayi tsawo sosai. So gashi nan abun da ka sani ne kawai, just ka canja blockchain kawai direct, gashi nan ya koma maka abun nan, kai connect. The more you connect the wallet, misali, okay, wow, I'm just not sorry. So yanda dai kawai abun yake kenan. So ga Dutch naka nan baka da wani problem. So haka za ka yi in kana neman coin, sai ka tafi coin market cap. Zan zo in mana yadda ake duba legit coin kafin nan ka sa kuɗinka ka saya in Allah yadda. Duk wanda ya ji daɗin bidiyon nan, ina roƙo da Allah, ina daɗa jaddadawa mutane na wanda suke jin daɗin bidiyon nan, kasance sun yi min subscribing channel na, suna view. Ka daure ka kalli bidiyon ɗin daga fari har ƙarshe, is very important. Na gode, ina godiya sosai. Thank you. Okay, so yaya kuma za ka yi, misali mu ce yanzu kana so ka tura coin daga trust wallet naka zuwa exchanger ko kuma wani wallet, yaya za ka yi? So bari ɗan fayyace mana bambanci tsakanin exchanger da kuma wallet. Wallet dai kamar asusu ce wacce kake ajiya, kake tara kuɗinka a ciki kawai. Ba za ka iya maida
kuɗin ciki misali coin da yake ciki ya zama fiat money ba, ma'ana kuɗi na country ka da zaka iya amfani da shi ka yi sayayya da shi. Misali mu mai da shi naira tun da ɗan Najeriya ne. So exchanger kuma guri ne wanda ya kunshi wallet, ya kunshi kuma harka ta canja kuɗi ya koma fiat money, wato kuɗin ƙasar ka wanda zaka iya amfani da shi. So example, bari na bada wani example yanzu a nan gurin. Misali ina so in zan tura BNB, misali ga BNB ko, to option na da nake da shi zan taba kan BNB nawa ne. Idan ka taba kan BNB naka zaka lura a nan ga stake, ga swap, ga receive, ga kuma send. Turancin a fili yake ga wanda ya iya. So zaka taba send din nan, ma'ana zaka tura kenan. To a inda ya rubuta maka address or name ENS, paste, nan kuma yace amount BNB, maximum or BNB, nan yace maka optional demo. Very good. To abunda zaka yi shine a nan guri na farkon nan, misali zamu tura coin din zuwa, ku dauka kaddara yanzu zaka tura ba wallet din da yake bude, misali yanzu dai for example zan bayar to Allah. So ina Coinbase yanzu kamar ɗazu dai, bari ma yi amfani da wallet address din da yake guri na smart contract. Yanzu misali mu ɗauka shine wallet address din, gashi nan. Yanzu idan ka zo kawai zaka zo kai pasting ne anan, ka ce paste. Mun kalla wallet address ya sauka. Amount of BNB da kake da shi idan har akwai a cikin wallet naka zai nuna maka a cikin wannan area gurin nan. So misali sai muka ce 1 BNB, in kuka kula ga kudin 1 BNB ya fitar according to Nigerian money a international rate kenan, a nan iya cikin Trust Wallet. In ka fita da shi zuwa Binance ya fi haka yawa. An fahimta? So misali kuma to kudinka a cikin yanzu 1 BNB nan kana so ka tura rabi ne, to rabin BNB shine 0.5, shine 76,488.60. So memon nan sai ka gani is optional, in ka ga dama ne zaka sa. To next abun da zaka yi shine sai ka ce continue. Gashi can a dinga kula da aron nan don Allah, an ji daɗin bidiyon nan a yi subscribing din channel ɗin. So gashi nan idan muka tashi sai ka ce continue. So abun da yasa bai yi continue ba, ya nuna mana menene address nan smart contract ne. Bari in koma na yi example din kamar yanzu zan yi receiving ne a nan wallet. Idan zaka tura in zaka tura ne zaka ce send, in zaka karba ne kai kuma zaka ce receive. An fahimta? So sai na taba receive. Fine. Da na taba receive nawa sai ya zama na ce copy. An fahimta? So zan ce send, yanzu zan tura kenan. Kai yanzu in za a turo ma ne a wallet naka za ka yi receive ne, idan kuma za ka tura ne a wallet naka za ka ce send ne, wancan kuma ya yi receive sai ya turo ma contract address. Misali sai na yi pasting, sai muka saka 0.5, gashi nan sai mu ce continue. An ga ya tafi tun da wallet address ne, an gane? So gashi nan ya rubuta min ga gas fee, a dinga kula kada mutum ya zo ya yi transaction ya zama abun nan. Network fee gashi nan shine gas fee ka naira 11.40, equivalent to 0.0475 BNB. So total amount din gashi nan. So the next thing abunda zaka yi shine inda kaga ya rubuta muku top up BNB coin din nan, wannan gurin. So in ka sa a gurin zai nuna ma send ne, sai ka tura, shine kawai. Idan kuma receiving zaka yi receiving kamar yadda muka faɗa, zaka zo ka ce receive. In ka ce receive sai ka copy wallet address naka sai ka tura wa mutum. Simple as that. Masha Allah.